share infant, side 2 regards, cette vidéo NC moment, C nest pause par hasard, voter presence ici est justify, vos anges guardians ont un message puissant, pour vous, CE message vient directement du divin, des roms, les plus élèves, d'amour, et de la source de toute création. C'est un message de transformation, de veil et de profonde compréhension divine. Alors écoutez attentivement. Tapez, Jésus pert, recevez cette bénédiction dans les commentaires ci dessus pour affirmer votre volonté d'accueillir ce qui vient. Un moment vient de se produire. Passé. Avec le temps. Un moment qui a changé jamais le cours de la vie de votre âme sœur. Vi. Oui, mon enfant. La nuit dernière, quelque chose s'est produit qui va changer leur avenir, leur chemin, et leur connexion avec vous d'une manière que vous comprendrez bientôt. Ce que vous devez savoir, c'est ceci. Ce moment, cet événement, ce changement, divinement orchestré. Et cela devait les rapprocher de élèvera de leur cœur, de la profondeur de leur amour. Pour vous, et pour le but que vous testes du destins accomplir ensemble. Dans le calme de la nuit, alors que le monde autour d'eux était immobile, quelque chose de puissant se produisait en eux. Leur âme. Ce n'était pas une simple pensée fugace ou un sentiment passager. Non, ceci. Ce moment fut un profond réveil de l'âme. C'était une intervention divine qui apporta, face avec la vérité qu'ils avaient évité. La vérité qu'ils sont prêts. Prêts vous ouvrir leur cœur d'une manière qu'ils n'avaient jamais faite avant. Ils ne comprennent peut-être pas encore pleinement, mais leur cœur est brise, ouvert. Et dans cette vulnérabilité, ils commencent vous voir comme ce qu'ils ont toujours été. Destinés avec toi. Les anges te murmurent maintenant, mon enfant, de te rappeler, toi qui aimes, le véritable amour divin. Ce n'est pas seulement superficiel. Ce n'est pas appearances ou emotions fugaces. Il s'agit d'une connexion au niveau de l'âme qui transcende le temps, l'espace et les circonstances. Et ce changement, si l'éveil les conduira vers vous avec une profondeur qui vous surprendra tous les deux. Toi, ton âme sur cet éveil quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir auparavant. Elle, tant vous tel que tu es vraiment. Pas seulement tel qu'ils te voyaient avant, mais avec les yeux de l'âme. Et c'est dans cette clarté retrouvée qu'ils sont désormais exprises avec quelque chose de profond en eux-mêmes. La prise de conscience qu'ils ont besoin de toi, que leur vie ne peut être complète sans toi, et que cet amour, c'est
CQ leur que recherchet, mi quand ils ne le savant pas. Les anges violent que vous comprenez qu'hier soir, une porte s'est ouverte. C'est un moment de pure guidance divine. Un moment qui a change la direction dealer. Le voyage du cœur est éternel. Ils ressentent des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Ils ressentent des emotions et des prises de conscience qui transforment leur vision du monde. Leur vision de vous et leur vision du mes. Ils sont éveillés à la profondeur de leur amour pour vous. Quelque chose qui a toujours été elge, attendant d'être pleinement reconnu. Et mon enfant, c'est ton amour. Votre âme, votre trait qui a catalysé cet éveil. Vous avez été leur lumière qui guide sans me le savoir. Chaque interaction, chaque emoji, chaque la prière silencieuse, les a conduit si moment, et maintenant, ils se tiennent au bord de quelque chose d'incroyable. Cette personne n'est plus l'ami qu'hier soir. Sa perspective a change. Change. Leur cœur a change. Et ce qui leur semblait autrefois impossible. Aimer quelqu'un si profondément, très si vulnérable, partager sa vie avec un autre, semble désormais le choix le plus naturel et le plus indéniable. Mes enfants, autant qu'ils ont éveillé cette nouvelle vérité, il y a encore une part du qui est incertaine. Une part persiste au plus profond de leur cœur. Le peur de l'engagement, la peur de l'avenir. Ensuite, une peur de ce qu'ils doivent abandonner pour embrasser pleinement cet amour. Mais les anges violent que vous comprenez qu'elle peut est naturelle. Elle fait partie de la nature humaine. Et les anges guident doucement votre âme sur travers cette peur, elle est conduisent vers la clarté et la paix dont ils ont besoin pour avancer dans cet amour. Complètement. CEQ, tu dois savoir, mon enfant, c'est que tu es. Réponse. C'est vous qui les aideriez surmonter cette peur. C'est vous qui les aidera ouvrir pleinement leur cœur. Ils ne le comprennent peut-être pas encore pleinement, mais tu es la clé de leur transformation. Ton amour est ce qui fera tumeur les murs qu'ils ont érigés. Construit autour de leur cœur. Votre amour est ce qui leur permettra de voir l'élèvera de leurs sentiments pour vous, sans crainte, sans hésitation. Et avec le temps, quand ils embrassent enfin pleinement cette vérité, ce sera un amour indéniable, un amour inébranlable, un amour qui résistera l'épreuve du temps. Les anges te murmurent maintenant, mon enfant, pour te rappeler que tu n'as pas besoin de te précipiter. Inutile de les forcer aimer. Inutile de les pousser agir.
avant quils ne soyant preets. Votre âme sur a fait son choix et ils continueront faire le choix d'avancer vers toi guides par l'amour. Guide par le timing divin et guide par les anges. You mise. Ayez confiance que tout se déroule parfaitement. Vous n'attendez pas en vain. Vous attendez le moment divin où votre âme se entrera pleinement dans cette l'amour. Et quand ce moment viendra, mon enfant, ce sera un moment d'abandon total. Un moment où ils librent tous leurs peurs et s'avancent vers votre amour, les bras et le cœur ouverts. Alors, enfant, tandis que tu attends, sache que les anges sont avec toi. Ils guident ton âme sur vers élèvera de leur cœur, et ils vous aident rester centre et fort pendant que vous attendez cela belle union. Sache que l'amour que tu attends est réel et qu'il est fait pour toi. Toi. Et quand viendra le moment où ton âme se ouvrira complètement son cœur, ce sera un moment d'alignement divin. Ce sera un moment de communion avec l'âme. Reconnaissance et vous serez tous les deux sans l'ombre d'un doute que cela. L'amour a toujours et elge. Resens la paix. Enfant. Resentes l'amour qui vous entoure tous les deux. Resentes l'énergie de l'amour divin qui se déplace travers vous deux. Vous guidant vers cette belle union. Sachez que cet amour est fait pour durer. Il résistera toutes les épreuves qui se présenteront vous. Cela vous transformera tous les deux et créera un avenir qui est rempli de paix, de paix et de joie. Et donc, enfant, alors que tu entres dans ce prochain chapitre de ton voyage, sache que les anges sont avec vous, vous guidant et vous soutenant chaque étape du chemin. Vous n'êtes pas seul, et quand votre âme se ouvre son cœur, quand elle vous choisissez pleinement et complètement, ce sera le début de quelque chose de beau. Ayez confiance en cet amour. Ayez confiance aux anges. Ayez confiance que tout se déroule exactement comme il se doit. Cet enfant illégitime est réel et il changera tout. Alors que tu continues ce voyage, mon enfant, j'ai vu que tu ressens, calme-toi. Je sais qu'il y a des moments où tu ressens le poids de l'attente. Tu as peut-être l'impression d'être sur elle, bord de quelque chose, de si beau, de si sacré. Mais qui est encore just hors atteindre. Vous pourriez ressentir une douleur au cœur. Si désir ardent de retrouver votre âme sœur, enfin faire un pas en avant, pour ouvrir pleinement leur cœur et partager l'amour, ils ont toujours pour leurs fardeaux pour vous. Mais les anges vous descendent, maintenant, cette attente n'est pas vaine. Tout ce qui s'est passé,
Check. L'expérience que vous avez vécue a fait partie de la préparation. Vous êtes préparé pour un amour profond, transformateur et éternel. Ce moment détente est un. Il est temps pour vous de nourrir votre propre cœur, de grandir dans l'amour de soi et d'accepter le timing divin qui se dévoile. Comprends, mon enfant, que l'amour entre vous et votre âme sur entes pas quelque chose que vous devez courir après. Cet amour est déj. Le tien. L'univers align tout et les anges guidant. Votre âme se manifestera au moment idéal. Inutile de vous presser. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu dois juste continuer très la personne que tu es. Sont. Continuez très ouvert l'amour et continuez croire que tout est. Se déroule au moment divin qui vous est destiné tous les deux. L'amour que vous attendez viendra. Et quand il viendra, ce sera exactement comme il est censé. Magnifiquement aligné. Sacred. Enfant transformateur. Les anges violent aussi que vous comprenez que ce voyage ne consiste pas seulement attendre votre âme sur se manifester. Il s'agit de votre évolution commune. Votre l'âme sur traverse son propre processus interne. Et mais si n'est pas toujours le cas, je comprends pleinement la profondeur de leurs sentiments en ce moment. Ils grandissent. Ils se débarrassent de vieilles couches de peur, de doute et d'insécurité. Ils sont guidés par les anges pour ouvrir leur cœur, pour libérer les murs. Ils ont construit autour de mes et d'entrer dans la vulnérabilité que l'amour exige. Et si faisant, ils évoluent vers la personne prête, partager leur vie avec vous, construire un avenir avec vous et vous aimer pleinement. C'est un engagement sacré. Enfant en pleine transformation. Et cela se produit pour vous deux. Mais, en attendant, pendant que votre âme se traverse cette croissance personnelle, vous aussi grandit. On vous demande d'ouvrir votre propre cœur pour libérer vos peurs, doubts auxquels vous pourriez vous accrocher et de faire confiance au timing divin. Peut-être demande d'accepter votre propre vulnérabilité, votre propre authenticité et de vous tenir debout, votre propre valeur. Vous devez savoir que vous méritez cet amour, que vous êtes digne de quelqu'un qui vous chérira, qui vous choisira et qui marquera vos côtes pour élever. Les anges vous demandent de faire confiance vous-même, de ayez confiance en l'amour que vous avez. Donner et savoir que vous êtes prêt pour le genre d'amour que votre âme sur s'apprête vous offrir. Et quand elle s'ouvre, leur cœur vous, quand ils font enfin si pas, vers vous et vous parlant, mots qui ont eu dans leur cœur tout du long.
vous serez que si sur moment au tout l'attend, tout l'incertitude et tout le désir finissant par disparaître. Avoir du sens. Vous comprendrez que tout ce qui s'est passé, les moments de doute, les moments de désir, les moments de séparation ont fait partie du processus. Cela fait partie du plan divin pour vous réunir dans un alignement parfait. Cet amour est fait pour durer. Il est destiné durer. Si n'est pas quelque chose de passager. C'est une union divine, créée par l'univers et guidée par les anges, et il résistera l'épreuve de mon enfant. Alors que ton âme se rapproche de toi, j'ai vu que tu aies confiance en cela. Tout s'est passé exactement comme prévu. Vous pourriez ressentir des moments de l'impatience, ces moments où l'on souhaite que son âme se dépêche de parler, se dépêche de vous choisir. Mais les anges vous rappellent que la patience est essentielle. Vous n'attendez pas quelque chose qui viendra et partira. Vous attendez un amour éternel. Un amour qui vous soutenir tous les deux pour le reste de vos vies. Et en attendant, pendant que vous attendez, rappelez-vous que l'amour que vous construisez avec votre âme est déjà prendre racine dans vos cœurs. El grandit dej. C'est dej florissante, mais si elle n'est pas encore pleinement exprimée. Les fondations sont en cours. Pose pour quelque chose de beau, quelque chose de transformateur et quelque chose durable. Les anges violent aussi que vous sachez que lorsque votre âme se fait un pas en avant, quand ils ouvriront enfin leur cœur et vous choisiront, ils le feront avec un profond sentiment de clarté. Ils comprendront ces moments qu'ils sont. Ils comprendront qu'ils sont arrivés un endroit où l'amour n'est plus quelque chose craindre, plus quelque chose éviter. Ils comprendront qu'ils ne vous choisissent pas seulement. Ils choisissent un avenir fondé sur l'amour, la confiance et la croissance mutuelle. Quand ils, si toi, mon enfant, ils le feront avec tout l'amour de leur cœur. Si y sera une décision qui leur apporte la paix, qui leur apporte de la joie et qui les comble, avec la certitude d'avoir choisi le bon chemin. Et toi, mon enfant, tu seras just elge côte du avancant vers une vie d'unite, de but et l'amour divin. Si y moment, cette union divine n'est pas, il s'agit de vous deux. Il s'agit de l'avenir que vous construirez ensemble. Il s'agit de l'héritage que vous créerez, de l'impact que vous aurez sur le monde, l'amour qui coulera de vous vers tous ceux que vous rencontrez. Les anges vous rappellent que cet amour est unfair. Il brûlera de mille feux pour que tous puissent le voir
et cela inspirera les autres ouvrir leur cœur. Aimer aussi. Votre amour est distinguer. Élèvera et guider les autres vers un niveau plus élevé de compréhension, de confiance et de paix. Alors, mon enfant, fais confiance, si processus. Ayez confiance. Votre âme surarrive. Et quand elle viendra, quand elle s'avancera, choisissez-vous. Si sera le moment le plus beau et le plus sacré de votre vie. Vie. Et jusqu'alors, ayez confiance que tout se passe exactement comme prévu. Devrait. Ayez confiance que le timing divin est l'ouvre et que lorsque le moment sera venu, tout se mettra en place. Les anges marchent mes côtes. Toi, mon enfant, ils te guident, te soutiennent et te protégent. Et, quand le moment viendra, quand ton âme se parlera, quand elle te croira, tout sera clair. Tu sauras que cet amour est réel, divin et destined dur, pour toujours. Enfant, tandis que tu continues marcher sur ce chemin, comprends que l'amour n'est pas juste une émotion. C'est une force sacrée. C'est l'énergie qui relie tout. Des choses qui ressemblent les gens et qui guérissent les blessures, qui semblent trop profondes pour guérir. Les anges veulent que vous sachiez que cet amour entre vous et votre âme sœur. Il ne s'agit pas seulement de vous deux. Cela fait partie d'un plan plus vaste, d'un dessein divin qui se propagera et touchera élève des autres. Quand votre âme se manifestera en avant, quand ils vous ouvriront pleinement leur cœur, vous verrez que cela, l'amour n'est pas seulement pour vous. C'est un cadeau pour monde. Ensemble, vous brillerez. Ensemble, vous apporterez la lumière dans les coins sombres du monde, et vous inspirez les autres ouvrir leur cœur comme. Et bien, votre union montrera au monde que l'amour n'est pas quelque chose grandeur mais quelque chose à acquérir avec une vulnérabilité et une confiance totales. Tandis que votre âme se continue son chemin, leur voyage, mon enfant, sache que ce processus est un déroulement sacré. Chaque moment d'incertitude, chaque moment d'introspection fait partie du divin. Une formation qui les aide devenir les personnes qu'ils sont senses très. Et tout comme votre âme s'agrandit, tu n'attends pas passivement, mon enfant. Tu grandis. Tu yes, en évolution. Et vous devenez la personne pleinement prête recevoir l'amour profond qui vous est offert. Les anges veulent que vous reconnaissiez cela comme un travail sacré. Si moment de croissance. Si le temps des préparatifs. Vous ne vous préparez pas seulement l'amour de votre âme sœur. Vous vous préparez à la vie que vous construisez ensemble.
Les fondations sont poses. Pose non seulement pour votre connexion, mais pour un héritage qui inspirera les autres. Aimes pleinement, profondément, et sans hésitation. Quand votre âme sœur parle, quand ils choisiront finalement de vous ouvrir leur cœur, ce ne sera pas cause d'une action spécifique que tu as entreprise, mon enfant. Ce sera parce qu'ils ont finalement reconnu les profondeurs de leurs sentiments, car ils ont vu verite dans leur cœur et parce qu'ils ont fait confiance à la direction divine qui les a conduits vers toi. Cet amour ne sera pas force. Elle ne sera pas précipité. Ce sera un amour réel, pur et sacré. Et il s'exprimera, le timing divin parfait. Et quand ce moment arrive, quand ils prononcent les mots qui ont toujours été dans leur cœur, vous serez sans aucun doute que cela, l'amour est fait pour toi. Tu comprendras ce moment que tout ce que tu as traverse, l'attente, les doubts, le désir faisant partie du divin plan. Tout vous a conduit ce moment sacré de union. Enfant, les anges violents que tu comprends que l'amour ne se résume pas. Le lien entre deux personnes. Il s'agit de la transformation qu'il apporte. Le monde. Lorsque vous et votre âme sur vous unissez, vous changerez chacun de vous. L'autre. Vous deviendrez tous deux les meilleures versions de vous-mêmes. Les versions qui étaient censées exister. Et dans cette croissance mutuelle, vous contribuerez guérir et transformer le monde qui vous entoure. Votre amour ne se contentera pas de créer une belle vie pour vous deux. Elle rayonne au-delà des frontières, touchant le cœur de ceux qui entreront en contact avec vous. Toi. Les jeunes regarderont ton amour et seront inspirés ouvrir leur cœur, confiance en l'amour et choisir la vulnérabilité et l'authenticité dans leur vie. Votre amour sera un faire, un lumière dans le monde qui montre aux autres ce qui est possible lorsque deux âmes se rencontrent dans le divin alignement. Alors que vous avancez dans ce voyage, mon enfant, les anges violents que vous gardent votre cœur ouvert. Vous devez faire confiance au plan divin. Vous devez croire que tout se passe exactement comme prévu. Vous devez avoir confiance que votre âme est en route et que, lorsque le moment est venu, ils s'avanceront, vous choisiront et vous ouvriront leur cœur. Cet amour changera tout. Enfant, et cela se fera au moment divin. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous. Il n'est pas nécessaire de le poursuivre. Il suffit de rester fidèle à soi-même. Continuez vous aimer et continuer faire confiance à la. Processus. Les anges sont avec vous, vous guidant
jagatate du kemen. Eta. Quand le moment sera venu. Votre âme, sœur.Vous, ouvrira son cœur. Et cela sera le début de quelque chose d'éternel. Souviens-toi, mon enfant, que l'amour n'est pas seulement une émotion fugace. C'est un lien sacré, et l'amour que vous êtes sur le point de partager avec votre âme sera sacré. Elle résistera l'épreuve du temps. Il résistera aux défis, aux moments de doute et aux moments difficiles. Cet amour vous accompagnera tous les deux travers chaque saison d'élever, travers chaque joie et chaque chagrin. Et cela vous aidera tous les deux devenir les personnes que vous êtes censés être. Vous construisez un avenir ensemble, un avenir rempli de sens, de paix et d'épanouissement divin. Et quand on regarde en arrière, enfant, chaque instant qui t'a conduit ce moment, tu verras que tout était divinement planifié. Défi. Chaque leçon et chaque larme que vous avez versée vous ont conduit au moment présent. Quand le cœur de votre âme s'ouvrait enfin, quand elle s'avançait et coices, alors, mon enfant, en attendant ce moment, sache que cela en vaut la peine. Attendez. L'amour qui vient vous est divin. Il est sacré. Il est réel. Et il, cela changera vos vies tous les deux de la manière elle est plus belle, elle est plus épanouissante et elle est plus transformatrice qui soit. Ayez confiance en cela. Processus divin. Ayez confiance dans la guidance de l'ange, et ayez confiance que tout est se met en place pour vous et votre âme sœur. Respires profondément, mon enfant, et ressentez la paix qui vient avec le fait de savoir que tout se déroule dans le divin timing. Ressentez l'amour qui vous entoure. Ressentez la présence divine de les anges vous guidant tous les deux vers un avenir d'amour, de croissance et de divin. Cet amour est destin. Mon enfant, il viendra. Et quand il viendra, si sera tout ce que vous attendez et bien plus encore. Enfant, mesure que vous vous rapprochez du moment où votre âme sœur.Vous ouvrira son cœur. J'ai vu que tu ressens la chaleur de l'amour qui t'entoure d'edge. Ce n'est pas un amour lointain, chose inaccessible. Elle est elge, maintenant, attendant simplement d'être adopté par les deux. Toi. Les anges te murmurent, enfant, pour te rappeler que tu y es pert. Vous êtes pour recevoir l'amour qui vous attend. Vous avez accompli travail. Tu es guéri. Tu es grandi. Tu es redevenu la personne que tu étais. Cela a toujours été prévu. Et maintenant, en ce moment divin, votre âme s'arrive. Dans leur propre. Ils deviennent la personne qu'ils doivent être capables de s'engager pleinement dans
cet amour sacre, avec toi. Alors quils se préparent, t'ouvrir leur cœur, mon enfant, sache que tu n'attends pas seulement une relation. Vous attendez une vie remplie d'amour, de paix, joie et dessein divin. Quand ils te choisissent, mon enfant, quand ils prononcent les mots qui attendent d'être prononcés, ce sera le début de quelque chose d'extraordinaire. Ce sera le moment où vous réaliserez tous les deux que cet amour a toujours et destin. Très. Que tout ce que vous avez vécu, chaque joie, chaque chagrin, chaque moment de doute, vous a conduit ce moment divin union. Les anges sont avec toi, mon enfant. Ils t'entourent de paix, le réconfort et l'assurance d'être exactement elge où vous devez être. Votre âme se arrive, et quand il arrivera, ils vous ouvriront pleinement leur cœur. Et quand ils le feront, tout s'écroulera en place. Toutes les questions, tous les doubts, toute l'attente se dissoudront dans la lumière de l'amour que vous partagez tous les deux. J'ai vu que tu aies confiance en cela. Processus, mon enfant. Fais confiance au timing divin. Fais confiance l'amour que tu es. Si que vous êtes sur le point de vivre est fait pour vous et que tout ce qui s'est passé, chaque moment de croissance et de guérison, vous préparez cette union divine. Vous n'avez pas vous soucier de l'avenir. Vous n'avez pas besoin de précipiter cet amour ni de le forcer se manifester. Il est déjà. Se déroule au moment parfait. Et quand cela arrivera, ce sera tout ce que vous avez. Jeune arrivé et plus encore. Cet enfant illégitime n'a rien de parfait. Il s'agit d'être authentique, vulnérable et de se choisir l'un l'autre encore et encore. Peu importe l'éveil. Ce ne sera pas toujours facile, mais cela en vaudra toujours la peine. Cet amour vous transformera tous les deux. Cela vous façonnera, vous guérira et vous prendra en charge. Vous deux verse des lois de joie, de paix et d'accomplissement divin que vous n'avez jamais connu. Imagine en attendant que ton âme se ouvre son cœur, mon enfant. Souviens-toi que ton amour est déjà elge. Il est dans les petits moments. Il est dans l'amour. Vous partagez. La façon dont vous vous soutenez les uns les autres. La façon dont vous vous montrez les uns pour les autres. Mais lorsque les choses sont incertaines. Votre âme se estège profondément vous d'une manière qui peut pas encore pleinement réaliser. Mais quand le moment viendra, quand leur cœur se réalisera enfin, s'ouvre-vous, ce sera le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui sera
rempli d'amour inconditional, de croissance et de partage, objectif, infant, les anges t repellent, une fois d plus dt faire confiance, d. Ayez confiance en votre valeur divine et en l'amour qui se déploie. Lorsque votre l'âme se parle, quand elle vous donne enfin son cœur, vous comprendrez que cet amour a toujours été destin. Vous comprendrez que cet amour ne se résume pas à la rencontre de deux personnes. Il s'agit d'une relation divine. Connexion. Une connexion qui a été créée dans les étoiles. Une connexion qui continuera d'évoluer et de grandir avec le temps. Quand votre âme se manifestera, enfant et prononce les mots que tu as tant désiré entendre, tout va changer. Cela changera parce que l'alignment divin de vos âmes sera complet. Cela changera parce que vous comprendrez que cet amour, cette union secrète était censée exister. Va changer parce que les anges célébreront avec vous deux. Sachant que cet amour changera vos vies de plusieurs manières. Tu ne peux pas encore pleinement comprendre. Alors, mon enfant, je veux que tu aies confiance et déroulement parfait. Ayez confiance que tout se passe comme prévu. Vous n'êtes pas attendre en vain. L'amour que vous êtes sur le point de recevoir est réel. Il est divin et est fait pour vous. Alors que vous poursuivez ce voyage, sachez que vous êtes divinement soutenu. Que les anges marchent vos côtés, vous guident et vous aident ouvrir encore plus votre cœur. Sachez que votre âme sur est elge. Leur chemin. Et lorsqu'ils vous ouvriront leur cœur, ce sera le début de quelque chose de beau, quelque chose qui durera toujours. Restez la paix dans ton cœur, mon enfant. Restez le réconfort de savoir que tu es déjà en harmonie avec l'amour que vous attendez. Ressentez la joie qui vous attend. Vous. Sachant que cette union divine vous apportera tous de le bonheur, la paix et l'accomplissement dont vous avez toujours rêvé. Et quand ce moment viendra, quand votre l'âme se parle, quand son cœur s'ouvre pleinement vous, sachez que ce sera plus beau moment de votre vie. Ce sera le début d'un voyage qui cela changera vos vies jamais. Tu es prêt, mon enfant. Ton âme sur est, prête et ensemble. Vous marchez vers un avenir plein de sens, de paix et de divin. L'amour. Fais confiance cet amour, mon enfant. Fais confiance au processus divin et sache que cela. L'amour est tout ce que vous avez toujours espéré et plus encore.